Buat dokumentasi aja, Bu. Jadi ini kerjaan saya setiap pulang sekolah. Saya kerja biasa sekolah jam 2 sampai jam 6, sekitar 4 jam lebih gitu. Saya terus ini untuk per biji saya mendapatkan uang 11 perak. Jadi kalau saya sampai sore dapat 600-an, mungkin saya ngedapatkan uang sekitar 7.000 lebih. Pada awalnya, masyarakat tidak bisa menerima apa yang saya katakan. Mereka bilang saya provokator. Mereka memandang saya dengan sepele. Kehadiran saya memang tidak diusir, tetapi mereka tidak membantu apa yang saya lakukan. Sepertinya terjadi pembiaran. Nama saya Puji. Selama 22 tahun, saya bekerja sebagai guru di pendidikan formal. Dan 15 tahun menjadi staf di organisasi pendidikan informal yang memperjuangkan hak-hak anak, yaitu Yayasan KKSP. Desa amal bakti dan di Indonesia secara umumnya, para guru dan orang tua masih percaya persoalan ini menjadi tantangan yang baik untuk memberikan pengetahuan kepada para buruh pembuat batu bata tentang hak-hak anak. Karena generasi tua percaya bahwa anak-anak mereka harus berbakti kepada orang tua. Dengan alasan ini, anak-anak yang masih sangat muda tereksploitasi di tempat pabrik pembuatan batu bata. My name is Nanyongo Marion Beckley. I'm a Bakurian from Bojongo. I am from a family of 9. I'm the 7th child. I'm a single mother, and I'm seeing forward to become somebody in future to take care of my son. Yeah. For now, I've been in India for 7 months. Yeah, 7 months. I've been in India for 7 months. Why did you move to Limbe? Anyway, I came back to try to settle down and to find something occupy myself and to make something out of my life. This one, I don't think there are pictures here.
Like this one, this is my elder sister. She's a police officer. Hey. This is my late mom. She was beautiful. Oh. Hey. She was working because she worked with Agric, so maybe that's why she was at work. So, that's too. I really prayed when I was pregnant. I prayed that God should give me a boy, and really it came out to be a boy. I'm so happy because I just had this feeling that maybe what I've been through, I don't want another girl to come and like go through what I've been through. So when he abandoned me, the truth is I placed a curse on him that he will look for a child and he will never see one. Because I suffered a lot with that pregnancy. Yeah. If a parent exposes like a daughter that this is what is out there, make the girl to be free, introduce the girl into social life, then even when the friends will be telling her that I was there, say no, my parents have already taken me there, so I'm used to. It's not like it will not be something that it will not be like an adventure. Everything depends on determination. If you determine to become something in life, you will be. Yes. So I'm still young and I hope to like further my education. Wow. Hello. Nice to meet you. This is my son. I gave birth to Hickson when I was 20 years old. So Hickson on the 5th of September will be Hickson's 5th birthday. In Mutengene, so I gave birth to him in Mutengene. So, and since then, even though he's been so close to me, but for quite some while now, I've not been like beside Hickson. So I think my elder sister knows more about Hickson than me. Yes. Is that difficult for you? Anyway, it's not really difficult. At least she's trying to help me some way. Like she's playing the part of the mother. Yeah. Yes. So. Presently, I'm at the Women Empowerment Center where I study fashion designing, that's sewing and interior decor. I think life for me has been a lot easier than for you or for some other people I've met. And then I just happened to have been born in England, and it's just, I don't know. Do you think would you want to leave Cameroon? Doncs em dic Raquel Gómez, visc aquí a Brussel·les des de l'octubre de l'any passat perquè estic fent unes pràctiques a l'oficina de la Diputació de Barcelona a Brussel·les. La meva idea és trobar una feina que estigui ben pagada, que em permeti quedar-me a viure aquí i que estigui també relacionada amb el que jo he estudiat. En principi és una idea que sempre l'he tingut al cap, per això també vaig fer estudis de traducció i d'interpretació, perquè m'agraden molt les llengües, sempre m'ha agradat molt conèixer altres cultures, viatjar a l'estranger. Crec que els joves d'avui en dia estem perdent moltes necessitats que són bàsiques, com per exemple l'educació, la sanitat, aspectes socials que són bàsics i que són el valor afegit d'Europa, del nostre continent, i que d'altres o encara no ho tenen o estan començant a tenir ara i nosaltres ho estem perdent. Doncs vaig començar a buscar feina farà ara un parell de mesos
o així. Una cosa, jo busco feina a Brussel·les, però una cosa és buscar feina i una altra cosa és buscar la feina que vols, perquè per mi són dues coses diferents. Llavors, buscar aquesta feina que tu vols, això sí que és molt difícil, trobo. Ens passem tot el dia treballant perquè després visquis les altres hores que et queda lliure. Treballes per guanyar diners per després poder viure les hores lliures que et deixa la teva feina, el teu horari de treball. Llavors, viure per treballar, treballar per viure, jo crec que és una mica les dues coses que van lligades. Clar, també has d'estar una mica en el lloc adequat en el moment adequat, jo crec. Actualment estem més focalitzats en ajudar als bancs que han fet una mala gestió de les seves inversions. S'està donant diners als bancs perquè no creïn un col·lapse de la nostra economia. Molts diners que potser haurien d'anar a ajuts als joves per formar-los millor, per aprendre llengües i per ajudar-los a potser crear les seves pròpies empreses. In the urban setting, really, we have these companies that have vacancies, but most often, you know, you will easily get employment if you have a godfather in that company. That's, you know, somebody who is at the top of the company. It's easy for you to get a job in that company. So for a young person who goes to that company, who knows nobody there, even if he has he has the qualification and the experience, it's difficult for the person to get in because he or she doesn't have a godfather. What does poverty, that word, mean to you? What do you see it meaning? Poverty, what I would say is, poverty is a state of mind. Yeah. If you put it in your mind that you will be poor, then you will be poor. But if you put in your mind that you don't want to be a poor man, you want to be a rich man, you will be rich. So it is a state of mind. So far as you can get up in the morning, you take your breakfast, you have a job, you can provide a square meal a day, then I don't think you're poor. If people are waiting for God to save them, don't you think it might make you kind of like lazy or just not try to change your life? God help those who help themselves. Yes. If you want to become something in future, you work hard and you put God first. Trust in God. Be prayerful and everything will work for good. You don't need to manners does not fall from heaven. People don't sit and expect God to send jobs from heaven. People don't sit and expect that. You need to be prayerful and you need to put your trust in Him. When you are prayerful, you put your trust in God and use yourself, you work hard, it will go for good. Yeah. But I hear what you're saying. If you work hard, then you can achieve what you want to. But is that really possible if no matter how hard you work, the Godfather system is still here and you can't get a job at the end of the day? There are people who make it without the Godfather system. My elder sister, whom my son is with, is a police officer. So when she wrote the exam stayed for about, before the results, it made about some years before the results came out. As God did what He did, my elder sister went into that school without a penny being spent on her. Yes, she just passed the exam and today she's an inspector of police. Without trust in God, you mustn't depend. There are people who succeed in examinations without godfathers. Yes. My name is Nanyongo Marion Beckley. I'm a single mother, seeing forward to become somebody in future to take care of my son. Yeah.
Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Julie, ¿Cuántos años tienes? 11. ¿Qué te gusta hacer? Saltar lazo. ¿Y por qué? Porque es una diversión. ¿Qué carrera quieres estudiar más adelante? Ser enfermera. ¿Por qué? Porque me gusta salvar a la gente. Es mi hermana, Julie, tiene zanahoria activa, tiene 12 años. ¿Qué te gusta y por qué? Del barrio, me gusta que hay muchas zonas verdes, me gusta porque hay talleres y ahí uno puede disfrutar, no está tanto tiempo en la calle, sino está más bien distrayéndose con otras cosas recreativas. Del barrio me gusta la comunidad, el sector donde vivo, me gusta hasta el humo que estoy respirando. A mí del barrio me gusta la estabilidad de sus gentes, totalmente todo, el sistema y lo que está, la ubicación. Me gustan sus paisajes, me gustan sus capitales, me gusta. Creo que no le gusta de Colombia. No me gusta del barrio la discriminación que hay dentro de la misma comunidad y la falta de propuestas para los jóvenes en la educación. ¿Qué no le gusta de su barrio? ¿La violencia? ¿Usted qué opina sobre la violencia? Eso es muy feo. La pobreza no me gusta porque no quiero que nadie viva en la calle. ¿Qué opinas sobre el evento del barrio? Que es muy agradable, muy bonito, una belleza volver con la gente, estar todos en comunidad. Nosotros nos tuvimos que ir del barrio, pues no tanto fue por eso, sino porque como la falta de oportunidades para los jóvenes, pues buscan una salida fácil que es el ejército, y desafortunadamente 2 hermanos míos perdieron la vida pues de esta forma, asistir a los conflictos así armados. Pero pues era una salida fácil, porque no había nada más que hacer, terminaban el colegio y ¿qué hacían? Nada, porque si uno no tenía plata, no tiene plata, uno no puede entrar a una universidad. Si la gente pensara, tuviera esa mente de que, bueno, no me dan trabajo, pues yo me la rebusco, pero sanamente. Pero hay gente que dice, no, si, como no me dan trabajo en una empresa, yo robo, como no me dan trabajo, yo mato, me dan 20.000 por asesinar a alguien, yo lo hago. Entonces, es que eso es falta es de uno pensar, de uno, porque la plata se puede conseguir trabajando se consigue la plata. Teníamos galletas, sí, era muy, no todo es malo, porque igual acá en Colombia la falta de oportunidades no es culpa de nadie, o tal vez sí, es culpa del gobierno, porque se roban la plata y no apoyan mucho a estas personas, o no nos apoyan. Digamos, yo salí del colegio y tuve que trabajar mucho, si no estaría en una universidad, tenía que trabajar, pero duré mucho tiempo perdido. No fue un año, fueron años, fueron 5 años que yo perdí porque no tenía plata para pagar una carrera superior, y si no pagaba una carrera superior no tenía trabajo, y si no tenía trabajo pues como se viste uno o cosas así. De que si alguien hubiera tenido oportunidad de haber traído estos programas desde hace unos 20 años atrás a estas barriadas, hoy día no tendríamos ni pandillas juveniles, ni mendigos en las calles. Estarían más o menos las entidades de gobierno enfocadas en un trabajo, más que todo, juvenil. Que a veces el país tiene muchos conflictos, que a veces pues yo quisiera así decir que
no sé, que en nuestro país no hubiera como tanta guerra, sino más como paz, alegría. Vecais parks. Es gribēju šito veco parku mainīt. Taču, ne? Es arī gribētu savā dzīvē mainīt vecas mājas, vecas parkus. Un tas jāgādā naudu. Kur tā lai mēs dabūjam naudu? Un krāt taču vajadzētu, vai ne? Un ja vai es varētu daudz dabūt naudu, lai šito visu tā māju pateikt labā visu to parku, tas vajag ļoti daudz naudu. Tāpēc labāk krājiet un dodiet arī tiem, kas strādā, izsauciet viņus, lai viņi paņem un uztais to parku, to māju, lai varētu viņiem patikt bērni, lai te varētu nākt katru dienu, katru dienu. Lai viņi arī būtu priecīgi, lai saulīt spīdētu. Mums taču patika, ne? Vai ne? Paldies! Es novēlu, lai visi cilvēki būtu lai visiem būtu mājas, un es novēlu, lai visi varētu pārēst, un es novēlu, lai neviens nebūtu nabaks. Paldies! Pourquoi tu fais mon visage? Parce que tu as l'air. Bien sûr. Oui. Je veux faire le métier de photographe, en même temps le métier de caméraman, reporter quoi. Je veux faire le métier de reporter, aller dans les missions pour reporter quelque chose, pour travailler. Si je réussis, je vais intégrer des télévisions ou bien des radios comme ça. Moi, je sais pas. C'est ce que j'ai en tête, quoi. Parce que le TV, ça va t'aider à connaître beaucoup de choses, ça va t'aider à améliorer dans ton métier et ça va surtout beaucoup t'aider à entrer le monde photographique.
Mon ambition est de partir. Ouais. Si j'ai réussi dans ma vie, le métier que je veux, bon, je viendrai ici pour servir mon pays. Ouais. Si j'ai réussi. My name is Ronnie. I'm from Italy. I live in the border with France, a small village. And I came in England for a better life and for learn the English. When I came, I looking for the job. I found a job. I do a lot of different work. I work in the shop. I work in the restaurant. I work in the market as well. My life is good. After 2 years, maybe 3 years, I start to use a little bit of drug. This start to change my life. I start to lose some friends, to have a problem with the work. And when I start to use a lot of drug, that is changed my life completely. I lost the job before. I don't have the money for pay the rent of the house. I lost the house and the girlfriend. When I'm homeless, I start to use a lot of drugs because I don't have nothing to do. When I wake up, I hide all my stuff and I put my sleeping bag in my bag and I go in the street for try to make some money. And every day is like this: begging money, drug, begging money, drug. Sometimes I go to the Acne Center for take the script for try to take less drug, take the methadone. I meet only people who have some problem. When you're living in the street, you meet all people who have a problem with drug, with alcohol. It's very hard to go out from that street because you don't meet normal people. It's like if it's another world, another London. It's a normal London is the people who go to work and do something like this. After is other life. The people like me who is homeless. There's a lot of people like this living outside. You came homeless. When you came homeless I don't say impossible, but it's very hard to come back like before. And nothing.
pas rester à la maison. Bon, c'est vrai que je suis à la maison, femme au foyer, mais j'ai mon atelier à côté parce que je ne sais pas rester sans rien faire. Je suis quelqu'un de manuel. Depuis mon enfance, mon père m'a appris à bricoler et c'est comme ça. Last week when I came here, Bara told me that she has a contract to do dresses for a person who is wedding, and she was cutting the materials and sewing them at the time, but I didn't really know what it's going to look like, and today I'm here. It's so lovely what she has made out of the material. This is really beautiful. Être mère, femme et femme d'affaires, comme vous dites, c'est bien et c'est difficile en même temps, parce qu'on n'a pas le temps. On n'a vraiment pas le temps pour soi. Parce que le matin, vous êtes maman, le soir, vous êtes une femme de quelqu'un, et en fin de journée, vous devez faire tourner l'atelier aussi. On n'a vraiment pas le temps, mais c'est bien. Ça, si c'était à refaire, je ferais exactement la même chose. Elle ne veut pas descendre, c'était aujourd'hui. Aujourd'hui, toi et moi. C'est papa. Comment était l'église hier? Ah, c'était bien. C'était bien. Ça va, il y avait beaucoup de monde, on était presque 30. Dimanche, je ne peux pas manquer. Oui, comme j'ai vu mes enfants là, ici. Hein. C'était là, ouais. Tu veux bien mettre la culotte? Quelle culotte? Ce dont je m'imaginais quand j'étais en Afrique, c'est qu'une fois en Europe, j'aurai l'occasion de finir mes études, de trouver un travail dans mon domaine et que tout cela allait être très simple pour moi. Mais je n'imaginais pas que le problème de séjour allait poser un sérieux problème et un vrai blocage pour moi. Donc, je n'ai pas encore trouvé un travail fixe dans la couture. Donc c'était plus difficile. C'est très difficile. Okay. Très difficile. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai pris l'initiative. Je me suis dit que j'allais me mettre à mon propre compte. Donc, ce qui veut dire que je vais monter mon atelier petit à petit, faire de la confection pour femmes, du patronage, des prototypes. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et après ça, non seulement ça, le problème d'expérience aussi et de couleur. Ça m'a pris 3 ans pour pouvoir avoir mon séjour, 3 ans en plus pour pouvoir finir mes études dans la couture. Donc c'est ici en Europe que j'ai appris que j'étais noire. Okay, og hvis jeg var faldet hen og sådan noget. Ja. Jeg hedder Conny Stølås, og jeg er meget interesseret og engageret i det samfund, der omgiver os, og hvad det er, der gør, at vi ligesom fordeler os, som vi gør. Og så er jeg meget engageret politisk i Socialdemokratiet, og så er jeg engageret i DUI, hvor jeg er formand for nogle lokale afdelinger. Og der, hvor vi så sidst, men ikke mindst, har lavet en genbrugsbutik her i Slagelse. Og så er jeg jo bedstemor af Guds nåde, og det er noget, der har gjort mig mildere, er der mange, der siger, så det er jeg glad for. Det er en dejlig ting. Og det gør jo også, at jeg interesserer mig meget for både, hvordan mine egne børn og børnebørn vil få det i fremtiden, men også hvordan alle andre, altså hvad vilkår er det, vi giver, og muligheder, vi giver. Og det er meget forskelligt her i Danmark. Hvordan vi har lavet et parallelsamfund af folk, der lever under nogle normer og nogle vilkår, som vi kan have vanskeligt ved at forestille os. Hører jeg til mere eller mindre intelligente politikere udtale sig om, hvordan kan det være,
at vi ikke så kan få set og få snakket med de her typer, jamen de er jo tabuiseret. Altså der er jo ikke nogen, der har lyst til at stå frem i fjernsynet og sige, jeg kan ikke forsørge min familie, eller vi lever i skidt og snavs, eller sådan noget. Altså sådan er verden jo ikke. Der var det en stor forundring for mig, at jeg oplevede faktisk børn, der kom til aktiviteter med bare ben i gummistøvler om vinteren, og med helt takt, for at sige det som er, tøj, der overhovedet ikke passede til vejret, og manglede både det ene og det andet, og var altid sultne. Ikke? Så det var meget mærkeligt at opleve, fordi det er en mindre kommune ude i et landområde, og du kunne ikke se fattigdommen, altså du fik ikke sådan øje på det, andet end når det så kom tæt på. At det er ikke nok at sige, at de folk, de skal også ud og arbejde på timer eller sådan noget, men der skal noget helt andet til jo, og nogle helt andre initiativer. Så skal man jo beslutte sig for, at man ikke synes, det er i orden, og der er så stor forskel. Men vi har en meget stor fattigdom i Danmark, som jeg synes jo er ganske katastrofalt, og vi har jo mangler ikke penge. Så det må være, fordi der er nogen, der vælger, at der er nogen, der skal leve sådan. Det kan jeg simpelthen ikke have. Amal Bakti adalah salah satu desa miskin di Indonesia. Bagaimanapun, kemiskinan bukan hanya persoalan materi, melainkan miskin pemikiran. Masyarakat percaya bahwa bumi telah mengutuk mereka, dan itu sebabnya generasi ke generasi berikutnya hidup dalam kungkungan kemiskinan, dikarenakan mereka menggunakan tanah-tanah yang dibakar dan diproduksi menjadi batu bata. Para orang tua menerima ini sebagai takdir yang mereka terima dan menurun kepada anak-anak mereka. Dari cara berpikir yang menyimpang, menumbuhkan masalah-masalah yang lain. Saya telah bekerja di desa ini selama 6 tahun. Untuk mengubah kondisi ini, saya pikir harus dilakukan revolusi pemikiran. Ini adalah hal yang paling sulit karena harus merubah rutinitas sehari-hari, menghilangkan peran desa dan tradisi keluarga. Awalnya ini sangat sulit, karena setelah anak-anak pulang sekolah dan ketika mereka berada di pabrik batu bata, saya memberikan anak-anak pendidikan alternatif tentang lingkungan dan pengembangan diri. Setelah sekolah, saya mengajak anak-anak untuk mengikuti kegiatan seperti permainan, workshop, berkemah, dan lain-lain. Kami berbicara bersama tentang alasan mengapa terjadi kemiskinan yang nyata, juga masalah sekolah dan keluarga yang berkenaan dengan hak anak. Saya mencoba untuk mengajarkan anak-anak agar mereka bisa berpikir merdeka. Media yang saya gunakan pun yang mudah diterima anak-anak, yaitu media permainan tradisional dan media seni seperti seni musik atau lagu, seni tari dan teater. Dan metode ini ternyata sangat efektif. Selang beberapa tahun berlalu, saya senang untuk melihat buah dari hasil kerja saya. Anak-anak menjadi peduli terhadap haknya dan sadar akan hal itu. Perjalanan ini masih panjang dan ini sangat bagus karena NGO siap untuk beraksi dan banyak anak-anak ikut bergabung. Harapan saya untuk anak-anak dan masyarakat Indonesia untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan haknya. Kenapa? Saya punya jawaban yang sederhana. Karena mereka adalah masa depan kita.